on Thursdays. Victoria Vlasova and DELUXE Private School, we are as usual very happy to see you. Actually, I will see those of you who will start joining the live stream very soon. I do believe that you appear on my monitor and my screens. Yeah, and I do believe and do hope that today we are going to have wonderful time together because the topic is rather interesting. Especially this topic is really interesting because we are going to talk and to speak about books, about different shops of books. It's really very thematical because soon we are going to surprise you with new projects. And these projects are going to happen not only in school. So we are going to have like different locations for giving live streams and for you to have the possibility to join us more often and for the more interesting and luxurious topics, so to say, from different locations and different places. Okay, so I'm waiting for those who wanted to join us, who wanted to be a part and to become a part of today's class. Those of you who join us, you can also join us on Facebook. The live streams are always there. Also, we are streaming on YouTube channel. And of course our live streams and recordings for 24 hours you can see in Instagram live stream. Actually these platforms, they do permit to have wonderful live streams and to give you an opportunity to listen, to communicate, to understand, and just to be all the time in your English language speaking excellent form. Okay, people, good. I also know that there are many people who watch us in registration. Why? Because not everyone has a possibility to have online, because they have their working activities, learning activities and so on. But still, of course, we are having live streams, and those of you who have recordings, it's also wonderful. Well, so now I'm seeing myself in a beautiful camera. Today it's English. So you see the red bus that is rushing behind me. Thank you very much for our painter Ina, who was making such a beautiful dress for you in order to have a possibility to have beautiful images even when you are having live stream. Sergey, hello, write in English, please. Don't just look us. You need to speak English the best way, I think. Okay, so, my darlings, now we are going to start, because it's high time. Speaking about current news in Kiev, it's still hot. It's still hot, the situation of the political news, and also the traffic is really very intensive in Kiev, and people probably you have already managed to get to work, but still it's a big problem since it has been a big problem since yesterday or the day before yesterday. That's why keep calm and study and learn English. So in the commentaries, в комментариях уже появляется ссылочка, любезно сделанная my assistant Miss Darya Skiba. She was pleasantly preparing the technical solutions for giving you the opportunity to see the links. Thanks to her, you can have a possibility to work the links and to see all the materials, all the notions, vocabularies and so on in a close touch. Okay, so the link you have, and today we start from the types of books. The topic is books,
Actually, I want you to tell me and to write me about your favorite books. What are your favorite genres of books, authors of books? Yeah, that's why while you're listening to live stream, while you're having the class, the live stream online class, please, the first question, and this question is actually with you, stays with you during our class, during our live stream. Please write me your favorite book. Пиши мне в комментариях in English вашу любимую книгу. Your favorite author, вашего любимого автора. Те ребята из вас, которые будут просматривать урок, таких тоже очень много у нас зрителей, которые просматривают уроки в записи. Тоже не стесняйтесь, как только вы доходите до момента, до вот этой минуты, когда я прошу вас прописывать задание, не стесняйтесь, don't be shy, записывайте. So the question is в комментариях. What is your favorite book? What is or who is your favorite author? И еще задам один вопрос, one more question, probably this is a question for philologists, for people who are fond of and who are involved in English literature too much. It's about your favorite tendency and stream, направление, tendency and stream in literature. Okay, romanticism, symbolism, detective stories, novels, different kinds, probably you adore poetry, yeah? So write please in comments, пишем в комментариях in English, of course. I'm going to check, я буду проверять, я буду смотреть, мы будем обсуждать, we're going to discuss your favorite genres, yeah, genres of books and your favorite authors. Надин Шевченко, good morning, уже есть у нас первый комментарий, thank you very much, комментарий у нас на Фейсбуке, ребята. Кто на Фейсбуке, да, можем читать. My favorite book Nadine is writing is an American Tragedy by Theodore Dreiser. Yeah, американская трагедия, American Tragedy. I have read this book. Yes, it's actually historical a little bit, but also romantic story about this period, yeah, in American history, life of the society. Yeah, the life of different protagonists. Yeah, the life of different protagonists. Слово protagonist, если вы не знаете, ребята, которые смотрят меня, которые посещают кинокурс, они знают это слово, мы используем его на каждом занятии. Protagonist – это главный герой. Можно сказать character, можно сказать hero, но лучше всего красивое очень слово – это protagonist. Yeah. Thank you, Nadine, very much for your comment. Also, write us your favorite direction and your favorite genre in literature. I will tell mine. My favorite genre is symbolism. Symbolism, when you can analyze the book, when you can analyze the plot, yeah, of the book in different symbols, yeah. And for me, the character, the author, the representative of such stream, of such direction is my favorite. Not the best, not the most favorite, but one of the favorite writers and authors. It's Stendhal. Probably you know such literature and such novel as Red and, who knows, writes me in the commentaries, Stendhal, Red and Black, yeah, Rouge et Noir. And of course the colors of red color, yeah, and black color, these are colors that really represent and symbolize different religion aspects, different historical aspects, much of notions and much of periodic symbols, yes, not only of protagonists, but of course taking from the history of French Republic, yeah, of French royalty that it was in this time. Too much of symbolistic features that really just cover and are being opened during the whole text, yeah, during the whole novel.
Nadine, think you're very active today. Actually, I'm fond of. Друзья, обратите внимание, классное выражение. I'm fond of reading. I'm fond of – это синоним к слову enjoy, синоним к слову like, синоним к слову admire. Nadine is writing, I'm fond of reading in general, so I've read a lot of books in different genres. Thank you, Nadine. It's very nice to hear for me as a teacher that there are people who still like reading. I'm also just your partner in this hobby, in this preference, because I'm also really fond of, I admire reading. Unfortunately, I do not have much time for this beautiful occupation nowadays because of work, because of students, because of live streams that I'm presenting you. But it's true, and speaking about my specialty, I have my diploma of Kyiv National Linguistic University in foreign philology, Germanic group, and philologist of foreign languages and of foreign literature, Nadine. Yeah, that's why since the BC, probably Platon, Aristotle, Nietzsche, and up to modernism and postmodernism, I can talk too much. I can compare different directions, different genres, different streams, and but despite it, also there are less people. There are few people with whom I can talk and with whom I can discuss it. But follow our announcements in group DELUXE Private School, where you will find soon an information as a surprise for you. You will have an opportunity to join us in a very interesting literate groups on a very beautiful locations in the downtown of Kyiv, where you will be able to see me. I will be able to see you. We can have a great opportunity to communicate on different literature genres. Okay, so we continue speaking about types of books. Nowadays we have paperback books. Still we have them. And actually talking about types of books, of course, I'm fond of, and I give the preference to paper books. Of course, I adore libraries. I adore the perfume, the flavor of paper. I adore the flavor of old books. Yes, it's true, and it's unforgettable, it's unrepeatable, this flavor and this perfume. But some of you, especially when we are talking about the generation of youngsters, of young people who do not have time here to choose to pay for it, they can download, загружать electronic digital books, and of course it's on one gadget. You can have a possibility to have loads of these books, and of course it's very easy, but it's not my way. I prefer paper books, definitely. Nadine, thank you for a new comment. Your mother is a teacher of world literature, and you may say that it was her influence on me. Great, Nadine. Well, of course, when parents are teachers, and when parents give you the love, they touch you, they virus you with the love to books, to literature, to reading, of course, it's inevitable, это неизбежно to start to be a lover of books and of literature. Thank you, Nadine Shevchenko, that you open for us your feedback, yes, and actually your background of loving and be fond of literature. Thank you very much. Okay, but still, Nadine, if you're so active, you wrote that you're fond of reading in general, but still I do believe that you have your favorite direction, your favorite stream, stream and tendency of literature. For me, I was telling you previously that it's symbolism. In poetry it's Walt Whitman. Walt Whitman's poetry. Also, it's very interesting because I'm working with actresses and with actors, and we help them to learn much of poems by Shakespeare, of course. Well, it's
the classic of the classics, yeah, Shakespeare. Yeah, but also right now we have taken, if we speak about English literature, it's Walt Whitman, who becomes really popular, who has become probably very popular. And in French poetry, it's Baudelaire. Yes, there are beautiful, symbolic poems by him. That's why speaking about poetries and novels also, for me, I'm fond of really... Oh, thank you, you're welcome. You're welcome, классно написали. Многие делают ошибку, пишут you're welcome. Да, хорошо, Надин. Я думаю, у вас высокий уровень английского, yeah? Probably you have B2 plus or even C1, or probably you have graduated Kyiv National Linguistic University. Philological faculty, write us, be close to us. Okay, thank you. So we continue. Speaking about genres, yeah, that's why I'm asking you these questions. Я вас спрашиваю эти вопросы сразу по ссылочке, да, то есть мы работаем с материалами, друзья, которые я вам отправляю ссылочкой в комментариях под видео, да, потому что задают вопросы, да, где найти материалы. Да, материалы находятся с ссылочкой внизу, сразу под видео, которое вы смотрите на Facebook, да. Те, кто у нас в Инстаграме, ребята, переходите на Facebook, да, там вы найдете материалы. Great. И вот сейчас, собственно говоря, мы идем с вами разбираем genres, yeah? Genres of literature that exist. Nadine, it's detectives for you. You like investigations. Tell me your specialty. Tell me your profession. Profession, Nadine, profession. Probably you are a prosecutor, or probably you are, I don't know, probably you are detective, private, like Sherlock Holmes. Write us, it's interesting. Okay, so genres can be fiction, yeah, fiction, it's like general notion. Non-fiction. Non-fiction is something connected with real events that are going on. It's something that that is really very crucial for science sometimes. Yeah, what is it? Science. Наука. Да. For science, yeah, and actually it's also very important for scientific aspect of those. Okay, light fiction. Классно, мы говорим, да, лайтовое чтение. Да, сейчас этот термин тоже пришел в русский язык, как, в принципе, много других английских. I'm going to charge a little bit my phone because too much work, it's discharged. Okay, so light fiction, yeah. Интересное выражение, возможно, вы его не знали, вписала вам chiclet. Chiclet переводится как книги для женщин, да, то есть есть такая, возможно, каста. Возможно, вы согласитесь, возможно, нет. What is your opinion about chiclet as a direction in literature of the world? Yeah, если знали, if you knew this word, it's okay. Well, you can comment with a plus. If not, yes, it's really very, very interesting word. Chiclet, it's British option. Okay, I'm a lover. I'm a lawyer, probably. Nadine, lawyer, адвокат. А ну напишите мне correct, no, this word, lawyer, please. Если это lawyer, because lower, то, что я вижу, это нижний. Так, хорошо. Итак, chiclet, I give you an example. The next, what you have, science fiction. Yeah, science fiction, I don't like it too much. Science fiction, it's not for me. I don't like something that is not real. I don't like just to upthink about something. I like to analyze the tendencies. I like to be creative in my analysis. I like to discuss protagonists, their actions, their psychological background. This is very interesting. But of course, science fiction, it's not much of interest for me. But probably it's a big interest for you. Share with me your ideas. Good, fantasy. Who loves fantasy? Write me, please. I do not. Business and finance, of course, it's interesting. Business and finance, well. Politics, travel books, autobiography. By the way, I should just tell you also that nowadays I have become fond of
autobiographical books, especially autobiographies of people who really succeeded by themselves without any investors from the beginning in their career path. Lawyer. Nadine. Да, обратите внимание на корректность слова, да. Ну, возможно, это клавиатура, it's okay, sometimes it happens, yeah. Autobiography, yeah, correct? Не совсем. Попробуйте еще раз. Okay, so autobiographical books for me, I like nowadays, I'm fond of reading autobiographical books because probably as you know, I'm also making my business way and I'm also making my project, have been making it for 2 years and nowadays I'm also working on it really very hard and for me it's interesting and it's like a special part in my free time when I have, to try to read, to try to find the time, not even the time probably for all from cork to cork the book, yeah. Andrew, hello my dear bro, hello, join us. We're speaking about literature, yeah, but still some theses from autobiographical books, yeah, the theses like the personal phrases of people who made a big impact for the society, who gave much of benevolence, much of courage, yeah, much of things that can improve both your personal and your business parts of life. It's really very important and it's very like for me it's really clusteral. 1 minute, it's a small earthquake, маленькое землетрясение. Yeah, just I'm making делаю charger. Okay, now it's good, it's better, we're not going to be discharged. Yeah, and therefore from autobiographical books it's Coco Chanel story, yeah, it's Howard Schultz, the founder of Starbucks coffee, yeah, that by the way became very popular because of easy style and the style that treats people like friends. Yes, the philosophy of his business is to give for people much of his experience and much of his like tendency to have people like friends, to share their common interests, to be like comrades for each other. And this is his philosophy from autobiographical book that influences much the world nowadays and gives tones of great emotions for us. Tanечka, hi, very interesting topic today. Yeah, I'm trying to be interesting for you during the all live streams. Eh ben, bonjour! Andrei speaks Français and he speaks English also. Yeah, Tanya, by the way, if you're here, I told to people today, to my listeners and spectators, that I'm preparing a surprise for you that is closely connected. This surprise is closely connected with the, how do you think, with what? Oh, with literature, yeah, with literature, and I will invite you soon, I do believe, follow the announcements of DELUXE Private School in a group, in my personal blog, also on pages of Instagram, where we are going to meet each other in the next series, in the next live streams. I do believe it will be very interesting. Very interesting. Tanya, cuisine, what do you mean cuisine? You want to ask me something about cuisine, or you want to talk about cuisine books? Tell us. Так, Надин, я напишу слово lawyer. Вот так вот слово lawyer у нас пишется. Да, L-A-W-Y-E-R, lawyer. Окей, юрист.
Good, хорошо, мы продолжаем, we continue. So, genres, вот такие вот genres, мы с ними познакомились. History, да, еще не сказала, historic books, of course. Thrillers and mysteries, if you like thrillers and mysteries, tell me also, write in the comments. I can't say that I like something mysterious because, well, I'm a realistic person. I like everything that is going on, that is happening now, here and now, yes. But probably sometimes it's possible to see, but not too much. Okay, so different kinds also of satire, romances, horrors, religious books. Кулинарные книги будут cookbooks. Возможно, Татьяна, вы словом cuisine хотели спросить about it. There is like a genre like cookbooks. Probably these are books for professional and masters and fusion chefs. Probably. What about poetry? Yes, Tanya, of course, we were speaking about poetry today. I also gave examples of Walt Whitman from British classic poetry, and I was talking about Baudelaire from French classic poetry. Tanечка, write us, please, what about your favorite poetry, if you have? Favorite poets, favorite novelists also, you can write, of course. If we speak about Russian poetry, because when I was studying in a school, it was actually Lyceum number 51, International Relations. Probably, Andrew, you remember that we had a really profound preparation and profound training in literature. Yeah, we were studying much. And thanks to my dear teacher of Russian literature, of course, I was beloved with Yesenin, with Pushkin, with Anna Akhmatova, the silver age of Russian poetry. Да, Танечка, да. Напишите your favorite poet from the silver age of Russian poetry. My favorite, Blok, not too much. Mayakovsky, not too much. I prefer Yesenin, Pushkin. Probably I am looking for you. I seem to you like a little bit like standard, according to some standards. But believe me, it's true. It's real true. Marina Tsvetaeva, yes, thank good. I also love Marina Tsvetaeva too much. When I start reading, if I have time, I cannot stop myself. Too much of romanticism, too much of real emotions, of how people and women suffered because of love and because of sentimentals. Pushkin is golden age. Oh, Tanya, you know more probably about literature and the ages, of it. Thank you. Yes, golden age. We have silver age from Russian literature. Good. Well, of course, we have different ages and different periods for classics and classicists in poetries. Of course, Shakespeare, also told today, it's one of the most outstanding poets, yes, on the performance arena in the world. Of course, no doubts. Thank you. What else exists like genres? Children's books, of course. Tanchka, I love Longfellow. Very nice. And what is the some of the names? Recommend us. Or probably, Tanya, if you know the link to poetry sites, to something where our friends and watchers, viewers of live streams by DELUXE School, where we can find this information, please write the link. If you know, it will be a great resource for me, for you, for all people to find the information. Right, please. Okay, encyclopedias, series. By the way, series, it's like parts of different books, like Harry Potter, like what we have, like 50 Shades of Grey, the long talked book and movie, that we watched 2 years ago, I think, or the last year it was one.
Okay, so then on the comments, да, on the materials, в материалах I prepared for you also interesting adjectives, потому что когда порой мои ученики пытаются пересказать и пересказывают материалы, да, то есть пересказывают контекст книги, им не хватает слов, чтобы описать. Так вот, я вам подобрала самые интересные прилагательные. Прилагательные это какой, какая, какие, я напоминаю вам, да. For description, for depicting book, books, characters, да, protagonists. Хорошо. Те из вас, кто посещают наши кинокурсы, ребята, я смотрю, что вы смотрите, да, в Инстаграме. Обращу ваше внимание, my dears, в Фейсбуке просто не вижу тех, кто ходит на Cinema Class. Пожалуйста, маркером выделяем все эти слова, и уже в субботу мне вещаем вместе с ними. Итак, thrilling, riveting. Riveting, it's like emotional, very emotional. Scary, gripping. Gripping, тоже интересное слово. It's very, very attractive. Yeah, very attractive. You can say gripping. Easy to read. Complex. Yeah, complex, it means like difficult. Yeah, complex or difficult. What else? Brilliant. Yeah, brilliant. Кстати, эти слова, обратите внимание, можно использовать не только для описания книги, для описания героев, событий, да, а также вы можете вообще их взять себе в словарик, выписать нашу тетрадочку, которую мы ведем с августа, да, с вами на прямых эфирах, на уроках, и пользоваться этими словами. Пожалуйста, это замечательно, если вы ими обогатите и дополните свой словарный запас. Итак, heartbreaking. Heartbreaking, обращу ваше внимание, это немножечко с таким, грустным оттенком, да, то есть heartbreaking нельзя говорить для каких-то эмоций положительных сильно, да. Heartbreaking это у нас все-таки душещипительный, душераздирающий, heartbreaking. Action-packed, классное выражение, слово прилагательное, да, такого разговорного формата. Action-packed это богатое на события. Action-packed, predictable, unpredictable, boring, nonsensical, nonsensical, кстати, интересное, nonsensical, бессмысленный, without sense, no sense at all. Confusing, confusing, хорошо, confusing. Realistic, erratic, erratic is the synonym to the word strange, okay, and absorbing. Absorbing. Okay, good, nice. Хорошо, если у вас есть слова, например, которыми вы хотите нас удивить, the words that you want to surprise us with, пишите, пожалуйста, в комментариях. Вот, кстати, последние комментарии не совсем открываются, но я думаю, вот они должны будут открыться, потому что иногда пропадают comments, но я надеюсь, я сейчас все comments будут подгружаться, я их буду видеть. Да, пожалуйста, если вы хотите поделиться с нами books, authors, tendencies, whatever that you consider to be interesting, ссылочками, может быть, какими-то, которые вы знаете, которые вам нравятся, пожалуйста, пишите. For us it's very interesting. Слова, probably adjectives. Все, что считаете полезным для нас, может быть, и для вас, делитесь, друзья. Ну что, вот у нас основной момент по лексике, который я на сегодня готовила, и вопросы, the questions that I have been discussing with you, я для вас подготовила. Словарики и все выражения вы находите в материалах, которые выдаются вам по ссылочке внизу, в комментариях к прямому эфиру. Все ссылки всегда остаются в доступном месте, и они всегда открыты для вас. They are always open to you. Как и уроки, мы их не закрываем. Thank you very much. Мы продолжаем с вами дальше. Танечка, что вы пишете? Так, I'm sorry, I can't see materials of this lesson. Can you give me the link again? Да, я отправляю сейчас в комментарии еще раз ссылочку на материалы. Одну минуточку, 1 minute. Если материалы не открываются, друзья, if the materials are not opened, еще раз мне напишите сейчас в комментариях, я тогда вам отправлю их в личные сообщения, а в личных сообщениях их открывают уже наверняка все. Так, держите, пожалуйста, ссылочку
Тань, я ее отправляю в комментарии под прямым эфиром. Посмотрите, откроется она у вас или нет. Either it opens or not. Пробуйте. Пробуйте. Если открывается, тогда everything is okay. Если открылось, тогда все замечательно, все хорошо. Если не открылось, сообщите. Я сейчас вам отправлю ее в личные сообщения. To personal messages, okay? Good. Ну что, друзья, мы переходим с вами, да, лексика у нас на сегодня все. Переходим сейчас с вами к грамматике. По грамматике я для вас подготовила сегодня interesting topic. Обсудим мы ее с вами. Очень много вопросов. Да, you're welcome, Тань, все хорошо. Да, очень много вопросов мне задают по модальным глаголам. Да. Относительно modal verbs, модальных глаголов, сегодня я вам о них начну рассказывать. Продолжу на следующем занятии о них рассказывать вам. Да, значит, модальные глаголы. Вот с чего, собственно говоря, хочется начать. Есть глаголы, вы знаете, что у нас есть глаголы действия, есть глаголы состояния, да, а вот есть еще глаголы модальности, да. Что такое модальность, если вы так вот как бы не сильно углубляясь в филологию, да? Модальность — это ваше состояние, то есть ваше физическое, такое эмоциональное состояние к действию какому-то действию. То есть, если мы будем говорить более на сложном языке, это определенная модальность. Таких определенных модальностей будет 5, то есть 5 групп таких модальностей. То есть, это ваше отношение к действию. Соответственно, если у вас будет глагол модальности как отношение к действию, то после глагола модального будет идти еще глагол действия, да, или состояние. То есть это уже будет в любом случае, но шаблон, да, то есть матрица, глагол модальный плюс еще один глагол, да. Вот такая вот основная матрица модальных глаголов. Как я сказала, есть 5 групп модальных глаголов. Ребят, сразу говорю, не стесняйтесь, если есть вопросы, то есть мои прямые эфиры, задача какая их, да? Раскрыть вам как можно больше всего интересного и как бы дать вам больше понимания на простым языком, да, чтобы вы могли пользоваться, чтобы у вас было меньше блоков, меньше страхов. Поэтому, если у вас есть вопросы сейчас в данном моменте по модальным глаголам, пишите, я вижу все комментарии, отвечу на все вопросы. Итак, касательно групп модальностей, да, начнем с самой первой группы, их 5, еще раз напомню. И самая первая группа модальностей, она называется модальность ability. Что такое ability? Кто у вас знает из вас? Что такое ability? Если вы уже успели произнести ability как возможность, то вы были правы. Да, группа возможностей ability. То есть здесь у нас будут идти глаголы, которые будут показывать вашу физическую или любую другую возможность, да, возможность, ability. Это будет передаваться глаголами can, да, в настоящем времени, could в прошедшем времени, да, и еще у нас будет такая конструкция, все это у вас опять-таки есть в материалах, to be able to, то есть это инфинитив. Это конструкция, которая относится тоже к группе ability. Вот, верно. И эта конструкция также относится и является модальным явлением. Поэтому группа ability — это глагол can, да, глагол could — это прошедшая форма глагола can, а также конструкция to be able to. Отлично, все это у вас есть в материалах, то есть с примерами, с упражнениями, с учебника, то есть какой учебник у нас рабочий на этом уровне, я вам его покажу и порекомендую. Вот такой вот учебник Destinations B1. Материалы из него я вам предоставляю вот на каждое занятие. Сегодня это материалы modal verbs. Итак, вторая группа после ability — это группа permission. Группа permission модальных глаголов выражает у нас разрешение. То есть, что такое разрешение, что значит выражает разрешение? Да? Разрешение — это когда вы или вам что-то разрешают и говорят, вы можете, да, вы можете открыть эту книгу, вы можете приобрести этот сертификат, вы можете, или она может посетить нашу школу. Да? Глаголами permission, разрешение, те из вас, кто говорят, кто проходил у меня тоже курс, умнички, глаголами permission здесь являются основные, такие очень-очень polite. Это глагол may, это глагол might, да,
А также сюда также относится can и could. Но can и could, если мы будем делать градацию вежливости, то у нас будет идти первый might, потом may, потом could, потом can. Да, просмотрите в учебнике. Хорошо, следующая группа это advice. Что такое advice? Advice у нас переводится совет, да? То есть, когда вы кому-то что-то советуете, например, и выражается это в русском языке, вам стоит или вам следует, да? То есть мы не даем совет, ты должна. Должна это другая будет группа глагола, это будет группа глагола обязанности и необходимости. Вот. А группа глагола непосредственно разрешение, permission, да, это, вернее, advice, я уже третью говорю, да, совета, это should глагол и ought to. Угу. Еще раз, для того, чтобы сказать по-русски, вам стоит меньше работать, это мне дают такие советы, вам стоит меньше работать. Вот стоит у нас будет should или ought to, соответственно, вам стоит меньше работать, you should work less. Или you ought to work less. Should – это более разговорный вариант, более такой well-known, известный. А модальный глагол ought to, он менее известен, но он сиамский брат-близнец глагола should. Угу, хорошо. Итак, ought to и should переводятся как стоит. Хорошо. Отлично. Обращу также ваше внимание, очень интересно, что в отличие от матрицы, то есть в отличие от шаблона, когда я вам рассказываю о том, что первый глагол, который спрягается I like, второй всегда будет идти с to, I like to do, инфинитив, да, то вот с модальными глаголами здесь немножечко по-другому. Здесь все они идут без to после них, кроме ought to и конструкции to be able to. Вот так вот. Остальные все идут без частички to. Ну что, ребята, у нас есть еще группа criticism, критика, и у нас еще есть группа obligation, обязанности. Но об этих группах я вам расскажу на следующем занятии, которое у нас состоится as usual. Сейчас я посмотрю, состоится ли у нас по графику. Так, да, оно у нас состоится с вами 26 of October. И вот 26 мы с вами дальше поговорим про модальные глаголы. Если у вас будут вопросы, пишите их в комментариях, пишите их в личные сообщения школы. Все ваши комментарии относительно модальных глаголов, относительно литературы, все ваши полезные ссылочки, все ваши комментарии, на них будет обращено должное внимание. Мы видим всех из вас, мы любим каждого из вас. Ну что, 26 of October, we will see each other in the next class. We will talk about modal verbs and one more topic, lexical topic. It will be a surprise for you, but as usual, very interesting, useful, and tactful. Thank you very much that you this morning, you spent with me, Victoria Vlasova, in DELUXE Private School. I hope that you will spend this day in a perfect mood, in a great mood. I'm wishing you all the best, and I'm telling that we'll see each other very, very soon. All the best for you, and good luck, my friends. See you very soon. Bye.